El sol comenzaba a descender lentamente sobre el horizonte, teniendo el cielo con tonalidades cálidas de naranja, rosa y violeta. Clara, aún con los rastros del viento en los ojos, caminaba sola por la playa, cámara en mano. No era fotógrafa profesional, pero había decidido asistir a aquella clase espontánea de fotografía, al atardecer como una forma de distrés, de intentar respirar. Había terminado una relación de unos apenas 2 semanas atrás, y la idea de capturar algo bello, aunque fuera solo por un instante, le parecía una manera de recordarse que todavía existía la luz. Julián llegó tarde, como siempre solía hacer en su vida. La clase había comenzado, y el pequeño grupo de participantes escuchaba atentamente a una mujer que explicaba sobre ángulos y exposición. Él no tenía cámara, solo su celular, pero sí había inscrito sin mucha convicción, motivado por un impulso repentino, y un vacío que no sabía cómo llenar desde que su compromiso se había roto meses atrás. Buscó un lugar alejado, al margen del grupo, intentando no destacar. Fue ahí donde sus ojos se cruzaron por primera vez con los de Clara. Ambos intercambiaron una mirada breve, casi accidental. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso entre dos almas cansadas. Minutos después, cuando el instructor pidió que trabajaran en parejas para practicar lo aprendido, un leve movimiento de Clara, una inclinación de cabeza, fue suficiente para que Julián se acercara sin decir nada. No se presentaron de inmediato, simplemente caminaron juntos apuntando sus lentes al horizonte con pasión, de la misma luz dorada, el mismo instante suspendido en el tiempo. Las palabras vinieron después tímidas mientras comparaban las fotos tomadas. Comentaron sobre la belleza del refugio del sol en el agua, sobre la forma en que el viento jugaba con la arena. Y entre comentario y comentario, una pequeña sonrisa se formó en los labios de Clara, tan leve como el último rayo de sol antes del anochecer. Julián la notó, y sin saberlo, algo en él también comenzó a iluminarse. Habían llegado a ese lugar por razones distintas, pero el destino, caprichoso como siempre, los había reunido justo en el momento en que más necesitaban encontrarse. A medida que pasaban los días, Clara y Julián comenzaron a verse con más frecuencia. Primero, como una excusa para salir a capturar nuevos paisajes con sus cámaras. Luego, por la presencia del otro, se había vuelto una necesidad sutil, casi imperceptible. No hablaban de amor ni hacían promesas, solo compartían momentos, cafés a medio terminar, caminatas largas en silencio, risas espontáneas en medio de alguna historia absurda. Era un vínculo que se construía sin prisas, con la paciencia de quien ha aprendido a no apriorar nada que valga la pena. Una tarde de lluvia, refugiados bajo el techo de una librería, Clara se atrevió a contarle a Julián cómo había sentido que se perdía a sí misma en su relación anterior, cómo había olvidado quién era cuando amaba demasiado a alguien más. Julián, en vez de ofrecer consuelo inmediato, le escuchó en silencio, con atención genuina, como si sus palabras tuvieran peso. Cuando terminó de hablar, él asintió suavemente y compartió como había sentido algo similar, como su antigua pareja lo había dejado, con la sensación de no ser suficiente, de estar siempre en duda emocional. Esos momentos de confusión no buscaban compasión. Eran formas de quitarse el peso que llevaban encima, de mostrarse tal como eran, sin máscaras ni filtros. En cada encuentro, en cada historia compartida, ambos iban soltando pedazos de dolor, reemplazándolos con confianza, con miradas largas que decían más que las palabras. A veces no se tocaban, ni siquiera se acercaban físicamente, pero la intimidad era palpable, como una brisa cálida que los envolvía sin necesidad de contacto.
Clara si dio cuento de que, con Julian podia ser ella misma, sin pretender ser más fuerte o más alegre de lo que era. Julian descubrió que podia dejar de fingir, que todo estaba bien, y simplemente ser humano, vulnerable, imperfecto. Y en esa vulnerabilidad compartida, nació una forma de cariño, que no buscaba llenar vacíos, sino llenarlos. Porque sabían que el amor verdadero no es el que llega cuando todo está bien, sino el que se construye cuando dos personas heridas deciden caminar juntas. Aún están aprendiendo a sanar. El tiempo comenzó a correr de una forma distinta cuando Clara y Julian dejaron de buscar excusas para verse. Ya no se trataba solo de capturar imágenes. Se trataba de compartir rutinas simples. Cocinar juntos, leer en silencio en el mismo sofá. Intercambiar canciones que hablaban de lo que aún no sabían expresar. Había algo en su relación que no era estridente ni impulsivo, sino sereno y profundo, como las olas del mar que iban, y venían con paciencia infinita. Los besos no llegaron pronto. Pasaron semanas antes de que sus manos se tocaran por primera vez de forma consciente, y cuando lo hicieron, fue como si el mundo se detuviera. No hubo fuegos artificiales ni promesas eternas, solo el silencio cómodo de dos personas que sabían que algo estaba creciendo entre ellos, algo que merecía tiempo. Era un amor que se cocinaba a fuego lento, sin apuros, respetando el ritmo de cada uno. Julian se enamoró de la forma en que Clara cerraba los ojos cuando hablaba de su infancia, y de cómo encontraba belleza en lo cotidiano. Clara se enamoró del modo en que él cuidaba los detalles, como recordaba pequeñas cosas que ella mencionaba sin darse cuenta. No necesitaban grandes gestos, bastaba con una taza de té preparada en silencio o un mensaje breve al final del día para sentir cerca. En las noches de insomnio, se llamaban sin hablar mucho, solo para escuchar la respiración del otro. Y en esas madrugadas silenciosas, comprendieron que el amor no siempre es una tormenta que roza con todo, sino a veces una brisa suave que se cuela sin pedir permiso y transforma poco a poco cada rincón del alma. A medida que pasaban las semanas, dejaron de preguntarse que eran o hacia donde iban, simplemente estaban, y eso en su calma y naturalidad era más poderoso que cualquier declaración. El tiempo les enseñó que las heridas del pasado, aunque sanadas parcialmente, no desaparecen por completo. A medida que su relación avanzaba, Clara y Julian comenzaron a compartir más detalles de sus historias previas, y fue entonces cuando un día, en una tarde soleada en el parque, Clara mencionó algo que Julian nunca imaginó. Hablaba de su expareja, un hombre con el que había tenido una relación aparentemente perfecta, pero que de repente la había dejado, sin razón clara. Sin saber por qué, Clara no pudo evitar sentirse arrastrada por el pasado. Había tomado mucho tiempo superar esa ruptura, pero algo dentro de ella nunca había podido dejarlo por completo. Julian, escuchando sus palabras con atención, se quedó en silencio. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. El hombre del que Clara hablaba era alguien que él conocía, alguien con quien había trabajado años atrás. El conocimiento de que sus pasados se cruzaban de esa manera lo dejó en shock. No solo había sido una coincidencia en la vida de Clara, sino que su ex había sido un viejo amigo de Julian. Al principio, no estaba seguro de cómo manejar esa información, cómo podía seguir adelante con alguien cuya historia de amor estaba entrelazada con la de alguien que conoce tan bien. El descubrimiento creó una grieta inesperada en su relación. A pesar de la sinceridad con la que ambos se habían abierto, esta revelación sembró una semilla de duda en Julian,
podría clara realmente dejar atrás es capítulo cerrado. Y si lo hasha, sería capaz de amarlo de la misma manera, sin arrastrar es peso. La conversación se tornó tensa, y las palabras se enredaron entre ellos, revelando temores ocultos. Clara, por su parte, sintió que el peso de su pasado estaba a punto de hacer perder lo que había comenzado a construir con Julián. La angustia le invadió. Fue un momento decisivo. La confianza que habían trabajado tanto en construir percha desmoronarse, y aunque ambos intentaron recomponer los pedazos rotos, sabían que necesitaban un tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Se separaron, aunque no del todo, pero había una distancia emocional que ninguno de los dos había anticipado. Las preguntas y las inseguridades ahora ocupaban el espacio entre ellos. La ruptura, aunque breve, dejó cicatrices. Clara pasó días en un mar de incertidumbre, preguntando si lo que sentía por Julián era suficiente para borrar el miedo que se había instalado en su corazón. Julián, por otro lado, se eligió en silencio, procesando la revelación y la complejidad de las emociones que había despertado en él. Ambos sabían que el amor verdadero no era solo un refugio en los momentos fáciles, sino también un desafío cuando las sombras del pasado amenazaban con interrumpir la luz. Sin embargo, el espacio entre ellos no duró tanto como pensaban. Un par de semanas después, Clara decidió tomar una decisión. No podía dejar que el miedo a lo desconocido o las dudas de su pasado le alejaran de lo que había comenzado a construir con Julián. A pesar de los recuerdos dolorosos, lo que compartían en el presente era genuino. No quería perder lo que ambos habían logrado, a pesar de las dificultades. Julián, por su parte, también se dio cuenta de que había permitido que sus temores guiaran sus decisiones. Lo que había entre ellos no podía ser juzgado por la sombra de un pasado que ya no formaba parte de su vida. Aunque había dudas, también había algo más fuerte. Una conexión que no quería dejar escapar. Una tarde lluviosa, se encontraron en el café donde todo había comenzado. Se miraron a los ojos, sin decir nada al principio, pero las palabras no eran necesarias. El amor, aunque roto en algunos puntos, seguía vivo entre ellos. No era perfecto, pero era real. En ese momento, entendieron que las dificultades del pasado no debían dictar el futuro. Decidieron empezar de nuevo, con una confianza renovada, sabiendo que lo único que realmente importaba era lo que podían construir juntos ahora. Pasaron varios meses, y su relación empezó a consolidarse. Sin embargo, un evento inesperado los pondría a prueba de nuevo. Un día, Clara recibió una llamada. Su madre estaba gravemente enferma y tenía que viajar de inmediato. Julián, al enterarse, no dudó en acompañarla al hospital, aunque apenas conocía a la familia de Clara. Fue una situación tensa y emocionalmente desgastante. Los dos pasaron horas en la sala de espera, y en ese tiempo, una conversación sincera emergió entre ellos. Clara le explicó a Julián sus miedos sobre la pérdida, como nunca había podido enfrentarse a la idea de que alguien cercano a ella pudiera irse. Julián, por su parte, compartió su propio temor a la muerte, una herida profunda, que aún llevaba consigo desde la pérdida de su padre cuando era joven. En medio de esa incertidumbre, lo que surgió fue una comprensión mutua más profunda. Entendieron que la vida, con sus altibajos y sus momentos de dolor, era lo que los había unido de manera tan sólida. Y no se trataba solo de la atracción o de las pequeñas felicidades cotidianas, sino de una conexión emocional que los había marcado de una manera irrevocable. Julián se dio cuenta de que el amor no se trataba solo de estar presentes en los buenos momentos, sino también de estar al lado del otro, cuando todo parecía desmoronarse. Cuando la madre de Clara mejoró y pudieron regresar a casa, ambos sabían que su relación había dado un paso adelante.
No era solo un amor de momentos felices, sino también de apoyo incondicional. Era un amor que se forjaba, una vez más, en la adversidad, en la coma, después de la tormenta. La relación que había comenzado de una manera tan sencilla, de y tímida, ahora se había convertido en algo más sólido, una promesa de estar juntos no solo en los días soleados, sino también cuando el cielo se oscureciera. Se dieron cuenta de que el verdadero amor es el que persiste a través de las pruebas y, a pesar de los errores y los miedos, sigue adelante. En ese instante, en medio de su historia de luces y sombras, sabían que, por fin, habían encontrado algo que valía la pena. Un amor que podría resistir la prueba del tiempo.